that's our history of our church from the beginning up to present. So thanks God for the permission and thanks God for everything that we have done sa simbahan na to. Amen. Kasi hindi po ito lalago without Jesus sa ating mga buhay. Because Jesus is the center of our life. So, papatuloy po tayo sa ating Nagsisimula ang kwento, habang si Jan ay nasa dorm pa, ay sinubukan kanyang imbitahan sa church ang kanyang mga kasamahan. Nag-aayos ang kanyang mga kasamahan sa isang pupuntang mahalagang lahat. Hello? Jan, tama ka naman sa amin. Tama ka naman sa amin, may outing namin ngayon eh. Wala na, isa lang naman to. Hindi ako pwede kasi hindi pa ako eh. Hindi nyo na po. Maganda kayo sumama sa akin. Ano eh, nakasintak na kasi kami. Pero mas maganda yung setup. Kami sa akin lang. Yung si George, anniversary si George namin. Hindi. Siguro next time na lang. Ako, sayang naman. Siguro next time. Kasi Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Ako nga pala si brother dyan. Mga Pilipino kayo, di ba? Magandang diba mo ito. Mga pala si brother dyan, dahil na isang alam niyo mga panahon. Alam niyo ba na may gusto kong i-share sa inyo na napakamulang bagay? Alam niyo ba na ang buhay natin ay isa lang? At akin pong i-introduce sa inyo ang ating speaker. Hindi po siya bago para sa atin, doon sa mga nakakakilala. Siya po ay dumating po dito sa Taiwan the year 1993. More or less, 1992. Okay, 1992. At doon nag-apply po siya ng visa dito sa Taiwan. Pinapadala po natin. So, ang role ko po not only Taipei, but hanggang Kaohsiung, Tainan. Plano po namin yan ng unang araw para lang tumulong sa Baptist Church, sa tinatawag Tainan Baptist Church, and then po sa Kaohsiung, na kung saan po ay para po ma-meet ang kanyang pamilya, Panginoon, na walang imposible sa inyo, Panginoon. At ang iyong salita, hindi mapipigilan. Ito kaya sa pangalan, Panginoon. And Lord, I pray for this church, Lord, na kung saan, hindi lamang, Panginoon, sa araw na ito. We are believing, O God, and we are declaring na ito po ang pasimula na kung saan magta-drive po, Panginoon, ang attendance. I believe po in my spirit, O God, na kung saan ang pangako mo hindi nagbabago, Panginoon. That we will... okay, pwede na po tayo mamuha at dali na po na-announce. And just one touch from you, put aside all distractions. I came for you, I came for you. Yeah.